waaye bu ñu demee ba ci kanam am na sama benn conseiller bu ma wax ne boo demee ba ci kanam boo amee ay moyens ñooñu aw Tchad ak ñi aw Niger na nga leen topp ba nga xam ñooñu ñan la mais ëllëg fas yéene naa def ko sama xol mu initiative boo xam ne bi dinaa dem pour def leen recherche pour jéem leen attirer jéem a cohabiter ak ñoom jéem a bokkoo ak ñoom parce que dañuy lébu yoo xam dañu perdre seen repère. So he said Niger ak Tchad. In the future, this is one of his projects. He want to go to Niger and Chad and follow those guys those Lebu who went to Chad and Niger, you know, and do research about them, talk to them, and try to make them come back to let them know that they are originated from here. ba tax na loolu daal initiative boobu incha allah maa ngi ñaan yàlla toujours yàlla na ko yàlla réaliser. He said he's doing a prayer, please to God, you know, he wants to, you know, do that project. parce que ñun lébu suñu mbokk réer ñu daf ñu metti. And he said the Lebus community, they feel bad about losing their parents, like those guys from Chad and from Niger. parce que lébu société la. Because the Lebu is a society. loolu moo tax bëgguñu kenn koo xam ne kii manqué na ci ñoom quoi. So this is why they don't want to lose any parents. donc ñu jël côté bi nga xam ne moo jaar ci le fleuve Sénégal mooy lébu yi nga xam ne ñooy lébu aujourd'hui ñu bari nag ci fii la ñuy commencé ci lébu yi. So he said he's going to talk about those Lebus who follow the Senegal River and Afrique. And he said many of them, you know, this is where they disappear. waaw ñi nga xam ne tey waaw lébu tey yi quoi ñu bari fi la ñuy tàmbalee. mais gis nga man fa ma ko tàmbalee ci Égypte. kon rafetul may liggéey ak ku mel ni tot Spedding ne dama koy jéem a ndax ñëw na lébu yi ñu ngi commencé dans le Sénégal or que non moom dafa ñëw pour xam trajectoire lébu yi donc foog nga jaar par l'itinéraire. So he said a lot of people when they do research about or talk about Lebu history, you know, they just start here. He said, you know, for him he doesn't feel like, you know, if you want to talk about the Lebu history, just start here. You know, he's gonna start from the beginning. Yeah. India, Egypt, Sahara, and Senegal. alors ba ñu toppee fleuve Sénégal bi dañuy dem fu ñuy wax Tekroor. So when they follow the Senegal River, they arrive at a place that they call Tekroor. Tekroor était l'empire Tekroor. Tekroor is empire. Empire, ouais. Yeah. Empire Tekroor. It's called Empire Tekroor. donc xam ngeen ne ci Afrique amoon na l'empire du Mali. In Africa, you know, it used to be empire of Mali. Empire Songhai. Empire Songhai, yeah, empire, yeah. dégg nga empire Tekroor. Empire Tekroor. alors ci biir empire Tekroor bi nag. ci biir fi la lébu yi ba ñu jógee Sahara foofu la ñu ñëw logé. When the Lebus they moved to Sahara, this is where they came to live. alors foofu nag la ñu tuddee lébu. This is where they take the name Lebu. foofu la turu lébu yi door a ñëw. This is when the Lebu's name came. bon am na nag lébu version yu bari ah. There is many. am na plusieurs versions ci turu lébu wi quoi. There is many saying about the Lebu. mais danaa ko wax version yi nga xam ne moom la ñuy wax moom dana xam ne version bi ma d'accord moom ci lay d'accord parce que borom xel la. So he said that the one he's gonna tell you, you're gonna be agree with him because you know you're somebody who have knowledge. dafa am ñu wax ne lébu mooy ñi nga xam ne dañu luubu. maanaam dañu luubu quoi c'est-à-dire loolu suñu mbokk yi ñu koy tooñi luubu mooy ku xamadi quoi te wax naa la jikku lébu donc lébu xamadiwul. So he said. luubu mooy xamadi ci wax. People they. ci lébu quoi. They said Lebu is those guys who are lubu, and lubu is mean somebody who are not who doesn't have a good education, somebody who's not polite. And he said those guys are wrong because the Lebus community are very polite. parce que ñi wax loolu ay amalgame lañu xam nga toujours boo indee lébu dans le mot lébu am na luubu. xam nga mën nga ko signifier luubu donc ñooñu noonu la ñu ko waxee pour tooñ ñu quoi parce que suñuy kàll lañu mais ku ne xam na ne lébu xamadiwul. He said when these guys they call the Lebus Lebu, from the Lebu you can hear the words lumu, and the lumu is mean somebody who are not polite. And he said that those guys they use this because they are cousin with the Lebus, like the cousinage that you know in Senegal between the Peul and Serer. So they just you know. effectivement. Cheat. They're joking each other, you know.
This is why they said they call them Lebu. Effectivement am na ñu wax ne aussi lébu mu ngi jóge ci Libye. And turu some people Libye. they said Lebu came from the wood Libya. Libya am na ñu wax ne aussi foofu la turu lébu jógee. Some of them they said this is where the Lebu woods came from in Libya. mais boo fàttali ko ba ñuy jóge Égypte bay tas booba ñu ngi tuddoon Jubaaja boobu tuddaguñu lébu. So he said if you remember when they leave Egypt, they take the name Jubaaja. donc booba lébu amagul donc Libye am na te lébu turu lébu amagul. At that time, Libya exists, but the Lebu doesn't exist. tur bi quoi turu lébu bi existe. The name of Libya exists, but the woods. turu lébu bi boobu amagul. Yeah. donc boobu mooy 3 versions yi. That's the third version. am na beneen version bu ñu wax. There is another version. mooy dañu wax ne bii lébu yi ñëwee presque du Cap-Vert. That one is said when the Lebus they came at the almost island of Cape Verde. xam nga danaa wax itinéraire mais dama lay gàttalal fii damay indi version yi bi ñu jógee par exemple dans le pays de Jolof pour ñëw presque du Cap-Vert. When they leave to Jolof to come to almost island of Cape Verde. alors am na ñu ne dañu dem ba yàlla dafa am benn jëmmi bés mu indi nawet bi neexul jamono yooyu mu am bekkoor nawet amul dara amul loo bay du sax ñoom waa Jolof. Kajoor na presque du Cap-Vert nag di dëkk boo xam ne bii dëkk bu abondante la bu neex a bayee ba ñoom dañuy ñàkk yàlla nattu leen amuñu mbay ñu ñëw fii di leb ñu tuddee leen lebukaay bi loolu moo di turu lebu. So he said, for example, when they was in Kajoor. Kajoor Bawal Siin Saalum. When they was in Kajoor. Bawal Siin Saalum Jolof. So ay région la ci biir Sénégal. At that time, those places are region in Senegal. At that time, the rainy season was not good. It was too bad. And then, so the Lebus they don't have a good record. So and then they need something to live, to survive. So then they came to almost island of Cape Verde, to borrow from the people who live on the first almost island Cape Verde, to borrow from those guys, and those guys call them lebukaay. They call them lebukaay. lebukaay nee na ñoom nee nañu loolu moo indi lebu ñoo woon du turu lebu quoi moom la ñu wax. ñeneen ñi beneen version bi quoi. Some people they said this is the another version who said that this is where the woods lebu came from. mais lebukaay. mais yooyu yëpp ñi ko wax mooy ñi alors